Riring namin ni Mama yung bell. Let's go. Today we're going to Nijo Market and eat seafood right at the palengke. And we're gonna go to Mount Moiwa kung saan sinut yung kita-kita. Tayo. Ganda. We found it. How do I know? Look. Oh. Look at that. Look at that. Ito yung kain na nakita ko sa internet. Dito na tayo. Na may realistic sample. Kumuha muna kami ng number, tapos mag-ikot kami mabilis, tapos mabalik kami agad. I ordered uni, scallop, salmon, and king crab. Mama ordered the same thing but with salmon roll. Ang sarap! Ang sarap! Thank you, Mother! If you wanna eat seafood, I highly recommend that place. Diba, Mama? Sugoy, ne? Sugoy. Ay, punta tayo sa shrine. Yung sa kita-kita. Balik tayo sa pinanggalingan natin. We bought strawberries there. First impression. Sarap! We're walking towards the shrine. Itong shrine na to. We've been walking for around 15 minutes from the Ropeway station. Papuntang mountain. Punta kaming Fushimi Inari shrine. Para siyang shrine dun sa Kyoto, pero smaller version. We are here! Tapos merong babae dun sa dulo. Kung nakikita nyo, may babae dun sa dulo. The Fushimi Inari Shrine. We're gonna walk back to Mount Moiwa. Maybe have a quick break dun sa ice cream shop sa baba. We're gonna have a quick ice cream break here at Misu House. We arrived at 4th floor. We're gonna buy tickets. Yan yung price. 请乘坐缆车的各位游客到检票口检票上车。기다리시면서 죄송합니다.
you love ramen, this is a dream come true to you. Look at this place. So, may mga nakapila dito. May nakapila din dun. Malamang gusto ni Madam dun sa may nakapila. So, pipila kami dun sa may nakapila. Wait lang ha. Decide kami. Pili na kami. Dito kami kakain. Kasi may tao, tapos may upuan. Kaya kami nandito. Tsaka may gyoza. Ang galing mo. Menu na tayo. 今日は先制点をファイターズでした1回の表ツーアウト一塁で4番あともう1回大きな印象をつけるのが吉田です。 Doon kami nakatira. Merong convenience store na malapit. Pero sa totoo lang, doon talaga siya bumibili. Kasi grocery yun. Sabi ni Mama, pag may nakita kayong 24, malamang-lamang 24 hours na grocery yun. Oh, ganda.